Hi everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today I will take the class on Nursing Foundation, that is Unit 1, that is Introduction to Nursing Foundation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು the concept of health and illness, the factors that will influencing on health, and ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ the causes and risk factors of the healthನ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನರುಗಳು ಸಹ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ as a man will move from ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟು ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹುಷಾರು ತಪ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we will learn what is health. Definition is, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ GRBS ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೀರ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮೀರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿರ್ಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್. ಆದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗೇಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಜಿಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್. And health is maintained through prevention of diseases via environmental health factors. For example, prevention of diseases. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ when the babies got born, we will give a immunization. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಓರಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪೆಂಟಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೋಟಾವೈರಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ it will prevent some of the diseases and through environmental health factors. For example, when the patient is having a difficulty in breathing, when the patient has when the patient is having a anxious or panic, what we will do? We will take him to the calm environment. ನಾವು ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ we will take him to the calmly environment. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್. ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಲ್ನೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ of person to diseases which is based on person's
ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೀವ್. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಥಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ not in a normal condition. Okay, it is a pathological change in structure or function. For example, when the person is riding a bicycle or when the person is riding a bike, if he fell down, he will have a fracture. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ತೊಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಬೈಕ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿಟಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್, there is a change in the structure. Otherwise, when we had any accidents, there is also change in the function of the body. That is called diseases. Next is wellness. Wellness means where the individual is capable to meet the minimal physical, psychological and social requirement of appropriate functioning. For example, minimal physical, for example, has when we got up in the morning, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ bathroom, we will brush our teeth, we will take a bath, and also we will go for a washroom. Everything we will finish. And psychologically, within the homely environment, within our neighbors environment, we'll have a good physical, good psychological requirements, where we will have a good psychological requirements and social requirement. Not only we will develop a physical and psychological, but ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆರೆಹೊರ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ adjustment, we will have a wellness in our society. Okay, now we will move on the concept of health. Already we will know that what is health. Health is a complete state where it will meet a physical, mental, social of well-being. Okay, but there will be no disease or infirmity. Infirmity means illness. Okay, here in concept of health, we will they done so much of research, or there are many members who will have a professional group. For example, they will have a biomedical concept, ecological concept, psychosocial concept and holistic concept. These are the members. Some groups or a members, they formed a concept. What is health? How it can be developed? Okay, means the groups ಅಥವಾ some members of the groups ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, according to their ideas, according to their theory, they develop some of the points, that is biomedical concept, ecological concept, psychosocial concept and holistic concept. First, we will move to the biomedical concept. What is biomedical? Biomedical ಅಂದರೆ ಏನು? Means it is a relation between the biology and medicine system in which medical doctors and other healthcare professionals treat symptoms and diseases. Bio means biology, medical means a medical group. Okay, for example, doctors ಆಗಿರ್ಬೋದು, nurses ಆಗಿರ್ಬೋದು, therapists, lab technicians, they are the group, okay, where they will treat a human being. Means traditionally health viewed as a absence of disease in which the medical professions viewed the human body as a machine. For example, ಈಗ patient when he having a appendicitis ಅಂದರೆ inflammation of the appendix, when he come to the hospital and we will see, oh, he is having a infection, he is having a pain, so what we will do? We will do a appendectomy. See, here the medical professionals will see the human body as a machine. When the machine is not working, they will make a repair. That is, they will cure the disease through the format of any medicines, surgery, therapy,
or any other treatment, means biomedical. Here some medical professionals will see the human body as a machine. When the machine is not working properly, they will treat the human body. Okay, next we will move to the ecological concept. What is eco? Eco means environment. Okay, health is viewed as a dynamic equilibrium between human being and environment. For example, ನಾವು ಇಕೊಲಾಜಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ. ಓಕೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ನಾವು ಏನೇ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡ್ಯೂಬೋಸ್, what he will tell, health implies that relatively absence of pain and discomfort and continuous adaptation and adjustment to the environment to the ensure optimal function. See, already we know what is health. It is a complete state of physical, mental, social, spiritual, anything. Okay, here what he will tell, it implies relative absence. There is no pain or discomfort. Okay, according to the Dubos, health andre ಏನು, there is absence of pain and discomfort, and also there is a continuous adaptation and adjustment. For example, we have a different climate situation in North Karnataka and South Karnataka. ಆಯಿತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಾಸನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹಾಸನಿಂದ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ heat. See, there we have to go and adapt to that environment. We have to adapt to that environment and we have to adjust to that environment. When we adjust to that environment, we will you provide or we will cultivate the optimal function to that environment. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the Keralians will come to the Karnataka for nursing. When they have a different environment, and in Karnataka they have a different environment situation. When they come to the Karnataka, they will adapt. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ and they have to adjust for this environment. That is ecological concept. Ecological concept ಅಂದರೆ it is a equilibrium between the human being and environment. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will go to the psychosocial concept. What is psycho? Psycho means it's a mind. Psycho ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ psychosocial concept, health is not only a biomedical phenomena, but it influences the social, psychological, cultural, economic and political factor of the people concerned. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರೋದು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರೋದು, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ mind. For example, ನಾವು ಖುಷಿ, we will have a happy, we will not be a sad, we will not be a very angry, we will not be a very in a moody condition. And also the culture, economic ಅಂದರೆ when we have a good money, when we have some money also, we will have a good health. And also political fracture, this all will factor, social factor, psychological factor, cultural factor, economic and political factor, that will influence the health of the human being. Next, last one is holistic. What is the meaning of holistic? Holistic means, ಇಲ್ಲಿ holistic ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್,
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗೋ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಬೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಬಂತು. ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್, ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಬೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೆಡಿಕಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್, ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ? ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಏನೇನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟಾಕ್, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಿಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, it will affect on our health. So here we will teach how to maintain a environment. Okay, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ.